Ну что, друзья мои, я даже не знаю, с чего начать, потому что, блин, это были очень веселые 2 дня, я вам хочу сказать. Это были очень веселые 2 дня. Спасибо доброму Ютубу. Это просто какой-то вообще кошмар. Ну ладно. Начнем по традиции не с этого. Да, всем здрасте, всем фыр. Канал «Что смезвал». Мы с вами продолжаем Hogwarts Legacy. Мы с вами продолжаем знакомиться с предметами, с преподавателями, с профессорами и так далее. Но начнем мы, конечно же, не с этого, как вы уже поняли. Честно скажу, у меня немножко сгорела жопа эти 2 дня. Потому что YouTube такой: короче, чел, у тебя авторские права на пол стрима. По детской игре, я напоминаю. По мультику, которому, сука, 20, блядь, лет. Он мне предъявляет, что я нарушил права этого всего. Ладно, хорошо, я думаю, ладно, хер с тобой. Вырежу. Он пишет, что типа, если ты будешь вырезать по кусочкам не так, как мы автоматически определили, да, то автоматически заявка снята не будет. Я такой: ладно. Вот. И там есть такая приписка, что типа, если ты не согласен с временными рамками, удаляй весь фрагмент, который мы тебе написали. Потом подашь жалобу. Как, блядь, подать, сука, жалобу, если заявка, блядь, аннулирована? Можно вопрос? Вот, понимаете, у меня сейчас нет заявки. У меня нет заявки на удаление контента, блядь. Как я нахуй подам, блядь, апелляцию на временные рамки, блядь? YouTube просто тварина, блядь. Просто тварь. Я сейчас, блядь, как бы запрещенку не пиздануть, я дико извиняюсь. За такое начало, но, блядь, просто пиздец. Еще раз, у тебя нет заявки, чтобы ты эту заявку мог оспорить. То есть он тебе говорит: удаляй весь кусок, а потом ты оспоришь эту заявку. Но у тебя нет этой заявки, потому что ты удалил весь кусок. Братишка, алло, что за хуйня? Ты, кусок, блядь, помоя. Ой, пиздец, просто, блядь. Это... Бля, называть это пиздецом, это уже пиздец, короче. Блядь, я в ахуе просто. Я просто в ахуе. Сказать, что в ахере, это ничего не сказать. Понятно. Короче, чат, давайте замнем для ясности. Я высказался, это пиздец. Я, может, конечно, еще почитаю, может, я что-то не знаю, как это делается. Но у меня такое ощущение, что, типа, АП на ваш... подожди-ка, там же... кстати, я один раздел не проверил. Блин. Ладно. Допустим. Ну ладно, это я так. Лирическое отступление. Кстати, именно по этой причине половина стрима в воскресенье была вырезана, и стрим на 2 часа превратился в стрим на 30 минут. Тут как бы, пардон, я умываю руки, я здесь не при делах. Ну, давайте вернемся в Хогвартс, попытаемся... Я попытаюсь сегодня не душнить, я попытаюсь сегодня подарить вам какое-нибудь хорошее более-менее настроение, поэтому присаживайтесь поудобнее, чат, я всех приветствую, давайте начинать, всем приятного просмотра. Остановились мы с вами на том в прошлый раз, если вы помните, что мы вырастили цветок, точнее мы вырастили растение, которое нужно для зельеварения. Собственно, его вы и видели... Так, тайник в замке, целая куча плит камней, скученные палочки, тренировка комбинаций, задача профессора Гекат 2, занятия по зельеварению. Следующий урок, который нужно посетить, это зельеварение. Его преподает профессор Шарп. Посетите занятия по зельеварению. Но... надо подождать, я думаю. Я немного понизил настройки стрима, потому что меня достало, что Хогвартс лагает. Если честно. Немножко понизил. Я искренне надеюсь, что на этот раз Хогвартс лагать не будет. Хотя, скорее всего, вот эти просадки FPS связаны с
даже не с оптимизацией, они связаны с... Вообще так выглядит, как будто он трансгрессирует, блядь. Фокусирующее зелье, грозовой напиток, зелье невидимости, мандрагора. Китайская жующая капуста, ядовитая тентакула, зелье Эдурус, зелье Максима, еще какие-то предметы невнятные. Вот, ну подождем минуту. Я говорю, у меня сгорела жопа просто от всего этого. Инсендио. Как оно выросло, если оно, ну... Lumos. Accio. Reparo. Поэтому я в шоке просто с Ютуба. У меня просто шок-контент, короче, случился. Но я думаю, что YouTube должен же где-то хранить все заявки на мой контент. И то есть я не говорю о том, что типа я не виноват, да, там и так далее. Так, секундочку. Я этого не говорил. Я говорю о том, что YouTube. Дорогой профессор Чесноу, как было мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, всегда получают отменного качества. От горячавки до ягод. Я очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Ну ладно. Ладьян, видимо, будет еще расти. Нам с вами нужно А мы с вами отправляемся дальше. Нам нужно попасть в... Так, а где у нас варят? Они же в подземелье варят, точно. Revelio. Так, а как там отслеживать? Я уже забыл. Accio. Maybe Aura's or someone from the military school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. But surely those would... I saw an aura bag on Professor Sharp's desk. I Так, ну bet he поехали. knows more Глаз than для he's let on варенья, about the задание Goblin начать. Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну, поехали варить. Мы сами будем варить. Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Хера там черпачок, да? Нормальный черпачело. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Гаррет Уизли. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Пошел нахуй. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help Шел you. нахер, я не I могу understand. I'll sort something else out. помогать. Я тебе помогать не намерен. Your potion should not be there. А, можно было перо Флупера собрать, A да нет? well-prepared witch or wizard always. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Итак, рябиновый отвар варится из сока мурлокомля и листьев бадьяна. Но есть один прикол. Я скажу так, что вот это зелье, оно, ну, вообще изначально мы его варили, во второй части оно варится из коры рябины и слизи книжного червя. Но у нас тут с вами не эта задача. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist.
You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. I'm glad I avoided trouble. Sharp certainly seemed upset with you. His bark's worse than his bite. I think deep down he respects my artistic spirit. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Портрет Элдрича Дигори. How nice to see you, my young friend. Revelio. Дигори — это ж фамилия Седрика, по-моему, да? Эта статуя изображает средневекового волшебника, заискивающую ухмылкой Грегори Льстивого, но здесь не тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. А что важно, типа перемешивание по часовой против часовой? Прикольно. Так, игра меня запутала. А, портрет из нашей гостиной. Ну, в нашу-то гостиную я попаду. В нашу-то гостиницу можно попасть. Итак, поговорить с портретом Элдрича Дигори. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you are up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh,
Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Ну. Придется пока побегать, видимо. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. The dark arts should А, В. Точно. Ви. Притянули. Так, 3 из 8 мы с вами собрали страничек. Мы не знаем пока, к сожалению, акцию. Это, я так понимаю, квест, ну, грубо говоря, в квест фракции. Очень грубо говоря, это квест фракции. Хотя, на самом деле, это квест не фракции, это квест... Тихо, там кто-то есть. Какие-то разбойники, походу. I'll bury you in the deepest vault. Как же она пролагивает. Просто пошла. I won't rest until you're dead. You only have Ranrock to blame. Revelio. Она, конечно, подлагивает периодически. Мне показалось, что не так быстро, ну, не так долго лагало. Попадите в горящего паука, чтобы взорвать его. Я не знаю, с чем связаны такие просадки, если честно. Попробую как-то помочь игре, ну. Так, а это что у нас? Ты что? История выращивания Блэквудс.
Ну, спасибо, блин. Короче, ясно. Это история про лабиринт, которую нужно собирать. Так, надо This найти. must be the place Minister Diggory mentioned. Ellen lives around here somewhere. Внимание. Папиройки, будьте осторожны. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Brown Rock's loyalists are a menace. What can be done? Какие-то квесты, что ли? Bardo Beaumont should have returned by now. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Revelio. Сейчас все тут, короче, облутаем полностью. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence.
I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Это, я так понимаю, какой-то квест фракции, типа. О! Деменчик. Спектр почувания. Изи, блядь. Читаем нахуй. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. А Do keep просто your wits about you. мне... I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Who's there? Why torment me further? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... В таком состоянии трансгрессировать это не самая удачная идея, мне кажется. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Seems pleasant. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Я не помню, вот этого квеста я смотрел прохождение, но я не помню такого квеста. Так. Нам определенно вниз.
Куда ты так спрыгиваешь, дядя? Сейчас такие прыжки. Пиздец, конечно. Еще про урон с падения не слышал, да, я смотрю? This could prove dangerous if I'm not careful. Это мы заметили. Давай прыгай. Понял. Типа туториал по пещерам или что? Мне удалось верно понять слова Анны. Если мне удалось верно понять слова Анны, то недалеко от верхнего Хоксфилда есть пещера с хранилищем. Она упомянула плута, блуждающего по пещере. Могут ли там быть останки Галкрада? Мне нужно провести расследование. Так. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Можно так попробовать. A castle. Revelio. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Lumos. А, нет, или я видел эту загадку. No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder I never found that clue. Incendio. Сгорать мы сегодня будем, нет? У вас сильно стало зернить картинку? Да я бы не сказал. Accio. No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder I never found that clue. No, that's not it. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? Oh, that's done something. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Моя дорогая Анна, ты умница, тебе удалось разгадать мою загадку, которую я даже не понял, как мы разгадали. Ну ладно. Мы с тобой, похоже, мыслим, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только сможешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных в
Пивзом и спрятанной книги. Похоже, никто их больше не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить путь с тобой. Это лишь начало. Ричард, по скрипту. Я ужасно рад, что ты нашла это письмо. В противном случае мне бы пришлось отправиться туда в одиночку. А это было бы далеко не так интересно. Note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Покиньте хранилище. I should investigate. Тихо. Мне кажется, нас уже встречают. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Нет, это я, по-моему, видел. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. If you don't mind me asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Нам, собственно, куда? Если вы видите этот значок на какой-либо локации, наведите на него курсор, чтобы показать все скрытые значки, которые могут оказаться в этом месте. Ладно, допустим.
Revelio. А куда идти-то, собственно? Подождите, он сказал, встретимся на опушке леса. Adventure, are we? Мне нужно выучить обезоруживающее заклинание, прежде чем я последую за призраком Ричарда Гелкарда в запретный лес. Мне нужно выучить... Понятно, экспеллярмус. Экспеллярмус нам даст профессор Гекард. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. 0 из 10. Используйте инсендио против врагов 0 на 5. Так понимаю, что без карты мне тут делать нехер, да? Вот глазки, вот глазки, вот глазки. Билочка. Билочка, да, северный Хогвартс. I find its location a little untoward myself. I'm avoiding our common room today. Сегодня в гостиную не ногой. Мы пока не можем взять это задание, потому что у нас нет нужного заклинания. О как, поняли? Давайте так. Now. It's like a place right out of a storybook. Но нам с вами нужно выписать вот это задание. Как нам его сделать, мне интересно. Там сейчас, конечно же, окажется закрыто, да? Revelio. Ну что, как я понял, надо бегать. Revelio. Чем мне с ней пиздиться надо или что? Большая пурпурная жаба. Нет, видимо, нет. Непонятно, короче, что мне с ней надо делать. С этой жабой. Пока не ясно, по крайней мере.
Короче, что я понял? Нам нужно найти противников где-то. Либо идти на палочке. Abandoned long ago, no doubt. Погнали, наверное, на... Да, блин. Погнали, наверное, на палочке. Попробуем, потому что, ну... Давайте так. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Погнали. Понеслась. Итак. Ну, у нас с вами... Там нет пера. Accio. Incendio. Leviosa. That's it. Используйте Левиоса, затем 3 основных заклинания, акцию и в конце инцендио в качестве одной комбинации. Ай-яй-яй. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form. Держите комбинацию заклинаний, пока мой гений упал на землю. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Protego. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 на 2. Что за хуй-то? Пробивайте красные щиты, используйте заклинания с высоким уроном, такие как поджигающее заклинание инцендио. Привязка к цели капслок позволяет нам отслеживать врагов без прицеливания. Это мы уже знаем. А вот так. Мне надо уворачиваться. Я могу вот так вот сделать, короче. Like a winner. Incendio. I'm the one. Protego.
Levioso. Fringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Так, один свободен. Еще желающие будут? Incendio. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Oh, they made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Кувырок, касс. Настя, а ты развлекайся. Protego. Где полоска? Здоровье противников интересно. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Act like a winner. Expelliarmus. Скажите. Долго мне еще так кувыркаться будет? Protego. Что, забаговались? Тихо. Levioso. Accio. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Я, кажется, начинаю понимать. Зачем ты протега? Accio. Levioso. Они забаговались. Это неправильно. Они забаговались. What a victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Shame it's over. I was just getting started. Lost to a new student? I didn't see The that. best duelist won, I suppose.
Так, давайте так. Мы не сделали 3 кувырка. То есть мы не добили кувырки, к сожалению, но мы с вами выбили инцендио. Есть у меня предложение интересное. Погнали спать. Живете тут как хоббиты, ей-богу. Какие-то. Чё это? Чё лестница меня скидывает? Где моя кроватка? Моя кроватка. Ля, где моя кровать? Я красота. Что за дела? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, нам нужно найти противника. 100%. Нам нужно найти противника. 3 раза увернуться, получить экспеллиармус. И, собственно, продолжить сюжет. Вот и наш противник на сегодня. Хотя бы какой-то. Надеюсь, что он не летающий, потому что иначе у нас будет... Где она? Yes. Все, в принципе, мы можем сваливать и идти к профессору. Отдавать эту задачу. Что летучий пламя недоступно? Потому что я в драке нахожусь, что ли? Revelio. Что же она лагает? Блять, не в себя, а? How nice to see you, my young friend. Да, взаимно. То есть нельзя воспользоваться летучим порохом, если ты в драке. Хорошо. Надо запомнить будет это. Это надо будет запомнить как-то. Давай, птичка, показывай дорогу. Уезжаешь, что ли? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Можете ускорить время, используя карту, нажав F. Revelio. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigelus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Я чё-то не понял ни хера. Хорош. Типа у них получается все лучше и лучше. Только это не ГГ. Приветствую вас. Рад сообщить, что моя сестра Елена отправилась от внезапного нападения Анны. Скверная история вышла, однако она не держит на нее зла. Азкабан предстал перед ней в новом свете. Не удивлен, что в таких условиях она безумна. Как я поняла вообще-то. Вы отыскали призрак Гилкарда и рассказали ему об Анне. Он пообещал помочь Елене Министерству выяснить, что мы для нее можем сделать. Эдди Черстопола. Я не знаю, почему она не озвучилась. Это, возможно, глюк-копия. I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Да, Expelliarmus это у нас. Expelliarmus! You seem to have the right instinct, but keep practicing.
Expelliarmus may save your life one day. Экспеллиармус убивает палочки или другое оружие с друг врагом. Ревелио. Разные враги реагируют на это по-разному. Вы что, тут курите, что ли? Я не понял. Что за херня? Так. Нам с вами нужно встретиться с призраком. Ну, давайте встретимся с призраком, окей. I've always said that travel broadens the mind. Курица. Here I am, as good as my word. Так. Я вроде как научился лечить эти лаги. Ну, посмотрим. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much... О, Глациус, кстати. Пульса, дисценда. О, даже дефинда есть, нихера себе. Венгиарум левиоса. Только не левиоса, левиоса. И площадь не шаваешь. Rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Revelio. Another adventure, are we? Expelliarmus.
с ОБС-ка дуплится как-нибудь. Так, окей. Wonderful. For a thief, Jack is surprisingly as good as his word. Шишка. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Мне кажется, я знаю, что это за место. Да. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus! Protego! If only Ranrock were here to... Arrogant child! Get accustomed to that! Protego! Stop it! Someone been taken out last me! Why can't I hit you? Why drag this out longer than necessary? Lucky, that's all! Levioso! I won't rest. How is this happening? Levioso! Do you think this is funny? You are postponing the inevitable. You don't know who you're playing with. How childish. Accio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. А что ж ты лагаешь-то опять? По-моему, еще хуже даже стало, чем было. Ну ладно. Окей. Гробница Гелкарда. I wonder how big this place is. Кто знал? Impressive. That must be where all this leads. А что я сделаю? С лагами. Я с лагами уже ничего не сделал здесь. Someone didn't want casual visitors down here. Что за пещера вообще? Куда он полез? Зачем он сюда полез? Оу. I wonder if any of my spells will help me through this.
Так, ну давайте инсендио тогда. Incendio. Я там вижу что-то очень странное, ползучее. Тварь. Здорово! А, расскажешь. Ага. Что клёво расскажешь. Я, конечно, не арахнофоб, но... Блять. Хуя вас тут. Так, ну на сцену выходит тыква. Ты меня получишь просто на орехи. Incendio. Блять, это что это? Тваря. Potato. Ну да, то есть я нажимаю, что ли, рано? Incendio. Давай. Есть. Вы на уловке. Ага. Акио. Левиосо. Свободен. 5. Опа. Все. По сути дела, это не меняет. Дело это вообще не меняет никак. Давай, прекрасно. Кожаный зимний плащ. Так, знаете, что я думаю? Сейчас скажу, что я думаю. Нахер. Оу. Нападение 20. Что это за пиздец, блядь? Я надеюсь, это как-то все отключается же. Как это все выключить? Теперь?
О, вот так. Зашибись. Кайф, кайф, кайф. Клево, круто. Классно. Блять. Сейчас это должно быть попроще, наверное. Incendio. Stupid one. Достал, что ли, заклинанием? Another puzzle. What if Jackal could solve this safe enough? Заклинанием, что ли, не достал? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Revelio. Так, ладно, окей, давайте идти вперед. Чисто вперед, вообще никуда не сворачиваю. Potato. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Я сейчас ошибся. Правильно? Accio. Accio. Potato. Блять, а нет, все правильно было. Все как раз таки было туда. Potato. Stupid one. А, у нас капусты больше нет, да? Accio. Accio.
Вафля, или как там его зовут? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Куда идти-то? Надо. Что я запутал немного. Ага. Так. Что мне подсказывает, что паучки-то это ладно. Нам с вами получается чего? Нам с вами дальше. Куда вот? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Ох ты ж, бля. Здрасте. Это тебе. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Protego. Что-то я не понял, что надо сделать. There it is. The bridge, it's almost complete. Так, сейчас будет драка полностью. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego. Stupefy. Stupefy. Ну, короче, как них на камне спрятаться, не могут. На камне. Protego. Incendio. Stupefy. 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 Intellects is simply too many. Понял. Protego. Stupefy. Короче, прикол в том, что когда они атакуют, нужно уходить. Stupefy. Accio. Incendio. Ага, ну то есть они еще пробивают, я понял. Так, ладно. Protego. Ё-моё. Херня это. Вроде бы понял. Вроде бы... Пошли к черту, пауканы. Проблема еще, знаете, в чем? Потому что еще зелье варить. Типа... Шел. Молодец. Послал в задницу. Так.
проверить. Accio. Incendio. Добавляемся к мелочи. Все, минусанули дурачка. Я понял. Фу, так, то есть... Блять, это сложно. Опять что ли? Ай, почему оно опять лагает? Не лагало, и тут вдруг на тебе здрасте. There it is. The bridge, it's almost complete. А так, если пройти, меня заметят? More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! Stupefy! Stupefy! Можешь сыграть от обороны? Stupefy! Stupefy! Incendio! Protego! Accio! Levioso! Incendio! Полетел. Stupefy! Protego! Твою мать. Stupefy! Incendio! Да серьезно, хуй вы все беретесь? Incendio! Конечно, с ними драться. Двумя дурачками. Непонятно. А в принципе, как-то без этой драки можно обойтись, нет? Как? Понятно. Ладно, я понял. Я понял, что нам по-хорошему бы котел сейчас. Так, ну допустим, ну типа... Карты места у нас нет. Естественно, что карты местности у нас с вами нет. Ладно, эти приколы с пауками давайте оставим на следующий стрим. Я сейчас попробую что-то поделать с настройками игры. Как-то их понизить для того, чтобы... Ну, она не так жестко лагала. Я, честно, я не понимаю, почему она лагает. Вот. Как-то так, да? На данном этапе времени. Что еще? Что еще? Ну, все остальное в Телеграме я уже написал, да? Да и все, пожалуй, потому что, ну, эта задачка с пауками, это надолго. Я как-то, ну, не хочу ни вас не мучить, ни, наверное, уже даже себя. Вот, поэтому я сейчас попробую тут что-то пошаманить. Хотя, возможно, с такими лагами есть смысл отказаться от прохождения, потому что, ну, если она так лагает, то, возможно, мне нет просто нужного оборудования, чтобы ее пройти, ну, вы понимаете. Вот, спасибо всем, кто был, огромное спасибо всем, кто был от начала и до конца, канал Арсус Минутал.
Мы с вами увидимся, наверное, завтра. Наверное. Но тут ключевое слово «наверное». Потому что я не знаю, будет завтра стрим или нет. Смотрим. Что у нас завтра? Среда же, да? Да, завтра среда. Вот, посмотрим. Еще раз повторюсь, я подумаю, потому что, ну, с такими лагами ее проходить, конечно, не получится. Так, может быть, есть смысл отложить до каких-то там лучшей оптимизации, я не знаю, что-то такого. Все, всем удачи, всем.